Start tayo. Hi. Jessa song. Jessa song. Hi. Hi. Oh. Hi. Hi, Jessa song. Hiragana. Hi. Hi, to wake up. Ano sa Japanese? Ano sa Nihongo? Okimasu. Ha? Okimasu. Okimas. Hi. Ay, oo. Gusto ko siya. Hi, check nyo yung assignment nyo ha. Okimas. Ja, Teresa Sang. Hi, to sleep? Nimas. Hi, very good. Ja, Max Sang. To work? Max Sang to work? Hatachi. Ha? Hatachi. Ha? Hatachi. Mali, loop. Hatarakimasu. Hatarakimasu. Ay, Rikimas. Hatarakimasu. Hatara. Hindi yan chi ha? Ryan. Hatarakimasu. Hatarakimasu. Hi. Ja. Marlon Sang. Sumimas. Ano? Sumimas. Hi. Very good. Yasumimasu. Juji Sang. To study. Thank you, shimasu. Thank you. Shimasu. Hi. Rachel Sang. Rachel Sang. Owarimasu. Hi. Owari Mas. To finish. Ja, Jessa Sang. Hi. Wala ko pasok ng department store. Department store, ito. Wala yung hiragana. Ito, katakana. Di, pato. Hi. Pato. Di pato. Hi, Jess. Hi, Jessa Sang. Hi. Bang. Genko. Gin. Ko. Ko. Hi. Hi, eto. Marlon Sang. Ay, Post office. post office. Thank you po. You been. Thank you po. You been. You po. You po. Aha. Hi, you been. You been Kyoko. You been Kyoku. Hi, Ja, Juji Sang. Library. Toshukan. To. Shokan. Shukan. Hi. Shukang. Hi. Eto, Teresa Sang. Hi. Hi. Art Museum. B. Ju. Su. Kang. Hi. Max Sang. Now. Wala ko ka-answer. Now, ibig sabihin, ima.
Ima. Hi, Jessa Sang. Half. I have Han. Hang. Very good. I have. Ja, Marlon Sang. Gandang. Ay, What time? Nanji. Nanji. Ja, Juji Sang. What minute? Nang po. Nan Fun or Nan Pun. Hi. Nang po. Okay. Ja, Rachel Sang. Rachel Sang. Gozan. Gozan. Gozen. Hi, AM. Ja, Marlon Sang. Ay, PM. Gogo. Gogo. Hi, Teresa Sang. Hi to Teresa. Morning. Very good. Max Sang. Ay, Noon. Hero. Hero. Hindi hero ha, hindi hero. Hero. Hi, eto. Jessa Sang. Hi. Evening. Yoru. Yoru. Hi, Rachel Sang. Hello. Rachel Sang, the day before yesterday. Ototoy. 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 Ano nga yan ano nga itong the day before yesterday kung sa Bisaya? Kahapon. Yaging Yaging adlaw. The day before yesterday. Hi. Ja Marlon Sang. ay, Yesterday. Pinotes. Kino. Ito yung kahapon, kino. The day before yesterday katong adlaw nga before kahapon. Hi. Hi. Eto Teresa Sang. Hi, Princess. Hi. Eko? Today. Today. Kyo. Today. Hi. Kasi. Kyo. Hi. Eto Joji Sang. Hi. Tomorrow. Tomorrow. Ashta. Ashta. Hi. Rachel Sang. As. The day after tomorrow. As. 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 Asati. Asate. Cheese. Asate. Asate. Unsa ka ni sa Bisayan the day after tomorrow? Ma. Sunod ugma. Sa Bisaya para kasabot. Sunod ugma. Ibig sabihin is asate, sunod adlaw. Hi. Ja, eto Jessa Sang. Hi. This morning. Yesta. Kesa. Yesta. Hi, Max Sang. This evening. Ponbang. Konbang. This evening. On. Hi, eto Juji Sang. Hi. Lunch. Lunchtime. Hiro Yasumi. Hiro Yasumi. Yasumi. Hi. Marlon Sang. How much? Ikurades. Ikurades. Very good. Hi. Ja, eto Max Sang. Ay, Every morning. Maiyasak. May asa. Hi. Eto Jessa Sang. Every night. My asa. My bang. My bang. May bang. Hi. Rachel Sang. Every day.
Mainichi. Hi. Mainichi. Marlon Sang, number? Ay. Bango. Cassandra, punta ka na doon yan. Hi. Check nyo ha. Sabay na lang kami ni mo. Punta ko na doon sa Hi. Next assignment tayo. Hi. Nasa monitor ang ano? Focus sa monitor ha. Hi. Hi. Makinig minasang. Junbang ko kayo ha. First, si Teresa Sang. Second, si Hi, Tatay. Jessa Sang. Tandaan nyo yung kasunod nyo ha. Third, Max Sang. Fourth, Marlon Sang. Fifth, Juji Sang. Sixth, Rachel Sang. Seven, last, si Loida Sang. Hi, naintindihan? Hi, Hi, wakarimashita. Ja. Hi. Sorry sir, late. Okay na. Naghabol lang, kauwi lang. Hi, Ja. Number one. To wake up, optimal. Present, positive present tense, optimal. Hi, Negative present tense, okimasen. hi, Positive past tense, okimata. okay, Mashta. Masta. Hi, Okimasen, okimasta. Hi. Negative past tense, okimasen deshita. hi, very good. Okay, Masen, Deshta. Very good. Ja, sige. Next. Mas, Hi, diretso lang. masen, mashta, masen, shita. Hi, very good. Ja, sige. Hi, Lord. Hataraki mas. Hataraki. Mas. Hi, Hataraki masen. Hataraki mashita. hi. Diretso. Hataraki mashita. Hataraki masen deshita. Hi, very good. Ja, sige. Hi, present positive. So, yasumimasu. Hi, Negative, yasumimasen. hi, Mas positive, sumi hasta. hi, Mas negative is yasumimasen deshita. hi, very good. Sige. To study. Present positive. Genkyo shimasu. Hi, Present negative. Genkyo shimasen. hi, Past positive. Genkyo shimashita. hi,
Sige. Okay, so past. Sige, past negative. Hai. Benkyo shimasen deshita. Benkyo shimasen deshita. Deshita. Benkyo shimasen deshita. Hai. Ja, tsugi. Tsugi. Hi, Sensei. To finish, warimasu. Maria-san? Ay, ikaw to, Maria Loida-san? Hi. Ay, hindi pa ikaw yung last. Hi, number 7 ako. Last ako. Oh, meron pa, Rachel-san. Nakikinig? Number 6, Gary. Yes. Hi. To finish. Ako na? Ate, ang sinusundan mo sa Rachel-san. Okay. Hi. Present negative, owarimasen. Hi. Past positive, owarimashita. Hi. Past negative, owarimasen deshita. Hi, very good. Hi. Okay. To go, ichimasu. Ikimas. Ikimasu. Hi. Sorry. Ikimasu. Present positive is ikimasu. Wait lang. Present positive is ikimasu. Hi. Present negative is ikimasen. Hi. Diyos ko, hindi sulod sa tong otok. Ang past positive is ikimashita. Hi. Past negative is ikimasendishita. Hi, very good. Hi, Tsugi. Saigo na to, Sensei. Saigo na, no? Oh, sago na. Back to number 1. Hi, Sensei. Hi. Kimas. Positive form, kimas. Negative form, kimasen. Hi. Positive past tense, kimashita. Hi. Negative past tense, kimasen deshita. Hi, very good. Hi, Tsugi. To go home, kairimasen, kairimashita, Hi. kairimasen deshita. Hi, very good. Turn. Hi. Hi, Dozo. Hi. At modorimas. Hi. Modorimasen. Hi. Modorimashita. Hi. Modorimasen deshita. Hi, very good. Tsugi. So, Hi, Dozo. wait. Present positive is tabimas. Hi. Next is tabimasen. Hi. Tabimashita. Hi. Next is tabimasen deshita. Hi, very good. Hi, Tsugi. To drink, nomimasu. Hi. Next is nomimasen. Hi.
Next, nomimashita. Hai. Next is nomimasen deshita. Hai. Very good. Tsugi. Hai, tsugi. Direction. Tusi mimas. Hai. Mimasen. Hai. Mimashita. Hai. Mimasen deshita. Hai, very good. Hai, tsugi. Ako. Tama ba? To hear, to listen. Tama ba basa ko, sir? Kukumas. Ki yan, ki. Kaya nga. Ki. Oh. Kikimas. Hai. Dozo. Okay. Kikimas. Kikimasen. Hai. Wait lang. Kikimashita. Hai. Next is negative. Kikimasen deshita. Hai, very good. Hai, tsugi. Sensei. Hai. To read, you must. Hai. Negative present tense, nomimasen. Hai, very good. Tsugi. Positive past tense, nomimashita. Hai. Tsugi. Negative past tense, nomimasen deshita. Ito sensei. Hai, very good. Hai, tsugi. To write, rakimasu. Hai. Rakimasen. Hai. Rakimashita. Hai. Rakimasen deshita. Hai. Tsugi. To buy. Kaimash o kaimash? Kaimas. Kaimash. Hai. Kaimasen. Hai. Kaimashita. Hai. Kaimasen deshita. Hai. Very good. Hai. Tsugi, saigo. Tumit. Maisa. Ay. Maimas. Hai. Maimasen. Hai. Maimashita. Hai. Maimasen deshita. Hai, very good. Hai, check niyo yung ano nyo ha. Send nyo lang sa GC. Hi. Okay. Hi. Hai. Ja, konting review tayo, minasang. Hai, minasang, ano nga yung to study? Thank you, shimasu. Thank you. Thank you so much. Shimasu. Shimasu. Ja, eto, Teresa-san. Hi, sensei. Hi. I studied yesterday. Watashi wa watashi wa benkyou shimashita. Hi, very good. Kino watashi wa benkyou shimashita. Or watashi wa kino benkyou shimashita. Hi. Okay, wakarimashita. Hi. Eto, tsugi. Jessa-san, ikaw kasunod, di ba? Hi. Ano yung to go? To go. Ikimasu. Ikimasu. Hi. I did not go. I did not go. Watashi wa I did not go. Watashi wa ikimasu. Watashi wa ikimasu is I go. Di ba? I go. Positive yon, I go.
Positive, present. So, ang question ko is, I did not go. Watashi wa ikimasen. Watashi wa ikimasen is negative, present yon. Ang sabi ko, I did not go. I did not go. Ibig sabihin, past tense, negative yon. Watashi wa ikimashita. Watashi wa ikimashita, ibig sabihin, I went. Paano yon? I did not go. Kung sa Bisaya, wala ko ni adto. Diba? Hindi ako pumunta. Jessa-sang? Hi, Jessa-sang. Hi. I did not go. Ano yun siya? Past tense, past tense or present tense? Past tense. Past tense kasi I did not go. So ano yun siya? Positive, negative, I did not go. Negative. So paano pag negative, past tense? Watashi wa ikimasen deshita. Ay, very good. Jessa-sang? Ano yung to work? To work. Hatarakimasu. Ay, hatarakimasu. Yesterday, I work yesterday. I work yesterday. Watashi wa kyo Yesterday is kino. hatarakimasu. Ay, kino. Kino. Watashi wa kino hatarakimasen. Watashi wa kino hatarakimasen. So, kung sa English yan, I did not work. Diba? Hi, mali. I work yesterday. I did not work yesterday. Ang question ko ulitin ko ha. Ulitin ko. Jessa-sang, ulitin ko. Hi. I worked yesterday. Watashi wa kino hatarakimasu. Watashi wa kino hatarakimasu. Ano yung hatarakimasu, di ba? Present yon. Ulitin ko, Jessa-sang. Makinig, Jessa-sang, ha? Ang question ko is, ano yung question ko? I worked yesterday. Ano yun siya? Past tense or present? Past tense. Past tense. Positive or negative? I worked yesterday. Positive. Positive. So, paano pag positive, past tense? Watashi wa kino hatarakimashita. Very good. Watashi wa kino hatarakimashita. So, first, i-identify nyo muna yung question. Positive ba? Negative? Present ba or past tense? Ulit. Jessa-sang? Hi. Hi. Ano yung to wake up? Okimasu. Okimasu. Hi. Kino gozen rokujini okimashita. Ano sa English yon? Basta ang kursa. A.M. Wake up oras. To wake up. Hi, pardon, sensei. Hi. Ulitin ko ha. Kino gozen Gozen. rokujini A.M. okimashita. Gozen. Roko. Ano sa English yan? No. Yesterday. I wake up morning. Roko. 6 a.m. a.m. Okimasu. I won't pwede nila pag ginata okimashita. Okimashita is to wake up. I wake up. I will wake up. I wake up 6
a.m. yesterday. I woke up. I woke up. Yesterday na din. Oo. I woke up. I woke up 6 a.m. yesterday. I woke up 6 a.m. yesterday. Yesterday. Ay, ulit. Isa pa. Ay, Asan na yung wait lang ha? Wait lang minasa. Ay, eto. Wait lang minasa ha? Ay, ko. Ay, eto. I will sleep. Ay, Jessa-sang. Hi. I will sleep 8 p.m. tomorrow. Ano nga yung sleep? Limas. Limas. Ay, ang tomorrow? Tomorrow is Ashta. Very good. Tomorrow is Ashta. Ja? Watashi wa ashita hachi ni. Ay, no. Watashi wa kuno gozen 8時に tomorrow. PM is Google. Ay, 8 p.m. Apa. Sleep. To tomorrow. Tomorrow is? Ano sa Japanese ang tomorrow? Anong nihongo nun? Ashita. Ashta. Ashita. Ja? I will Watashi sleep. wa- Ay, diretso. Watashi wa? 私は明日午後8時に見ました。 Nimashita? Hay, eto. Jessa-sang, tanong ko. Past tense? Present tense? Present tense. Past tense. Ano to? Naka-past tense or naka-present tense? Tomorrow is past tense. Tomorrow is Present. present tense, di ba? Kasi present or future tense. Kasi tomorrow ibig sabihin hindi pa nangyayari yung action. Hay, eto, Jessa-sang, eto, present or past? Present, future or past? Tomorrow. Hay, itong sentence na ito. Present. Present or future tense. Hi. Kasi sa Nihongo yung present at saka future isa lang yan. Hay, ja ito, present future ito, di ba? Jessa-sang, present, future or past tense?
Present. Present. Negative, positive? Positive. Positive. Bakit positive? Kasi walang? Wala pa na hitabo. Hindi, kasi walang not, di ba? Walang not. Hi. 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 Ja, Ja. ganito lang, ulitin ko ha. Watashi wa. Ashita. Di ba ang sabi ko always? Sabi ko always yung verb na sa huling sentence, di ba? Hi. Hi, ano yung verb nga dyan? Nimas. Nimas, to sleep. Di ba? Ay, ni Mas din. Nimas. Tama? So, watashi wa nimas. Dapat ganyan yung verb. So, andito na yung subject mo, andito na yung verb mo. So, tomorrow at saka 8 p.m. na lang. Ashita, Ashita. gogo, Hachijin. Chidin. hachi, jini. Shin. Di ba? Ano nga yung particle na ni? Ginagamit sa oras, Oras. numeral, oras, days of the week, Oras. and months. Di ba? Hi. Hi, ja. Watashi wa ashita gogo hachijini nimas. I will sleep 8 p.m. tomorrow. Nakuha? Hi. Hi. Pizza. Ja, eto. Pass. Ashita. Jessa-san. Hi. Pakibasa? I did not rest yesterday. I did not rest yesterday. Yes. Positive? Negative? Negative. Bakit? I did not. Ay, very good. Ja, past tense, present tense. Yesterday. Ay, present tense. Pass. Ha? Negative present tense. Bakit present siya? I did Past not. tense yesterday. Nangyari. Di ba yesterday? Ibig sabihin yesterday, tapos na. Di ba? Apa. Tama, mali. So, ito is negative past tense. Past tense. Hi. Hi. Ano yung verb dito? Sa kanya. Rest. Rest is? Rest. Rest ang verb. Ano nga sa Nihongo ang rest? Ano sa Nihongo ang rest? Yasumi. Yes. Yasumimasu. Hi, yasumimasu. Ja, i-construct mo daw sa Nihongo, Jessa-san. Hi. Ulitin ko, Jessa-san. Ulitin ko. That. Ito, ulitin ko, Jessa-san. Past tense or present tense? Past tense. Past tense. Bakit siya past tense? Nangyari na siya kahapon. Hi, very good. Hi, Ja, try mo daw construct. I did not. Watashi wa yasumimasu. Mali. Watashi wa what is yesterday? Kino yasumimasen deshita. Hi. Watashi wa kino Yasumimasen deshita. Watashi wa kino yasumimasen deshita. Nakuha? Jessa-san? Hi. Last. Ay, work na siya.
I woke up. Hi, Jessa-san. Hi. I woke up 6 a.m. yesterday. I woke up. Past tense. Past tense or present tense? Past tense. Bakit? Tapos na. Tapos na. Positive, negative? Positive. Hi. Positive. Positive. Bakit siya positive? Woke up. Woke up. Kasi, Woke up. tandaan nyo lang, walang not. Not. Oh. Walang not. Kasi pag may not, negative yan. Not. Hi. Hi, Ja, try mo, construct mo sa Nihongo. Watashi wa ino rokoji get up. Yo. Okimashita. Watashi wa, Kino. watashi wa, kino, Yoku. roku, Guzen. gozen, Roko. roko, Okimashita. roko, okimashita, roko, okimashita. Ja, Jessa-san. Hi. Sa tingin mo, anong kulang sa sentence mo? Watashi wa, kino, roko, Jin. ji, Ni. very good, roko jin ni, okimashita. Nakuha? Nakuha, Jessa-san? Hi. Hai. Ja, tsugi. Mga madaling verb lang dito sa inyo man. Hi. Sino na kasunod? Si Mark Sang. Mark Sang. Tama? Hi. Ay, sino ang kasunod kay Jessa Sang? Si Dugi. Ay. Kaya ako na lang. Hi, Mark Sang. Yay! I will study tomorrow. I will study tomorrow. Watashi wa Again, tomorrow. Tomorrow is Ashta. Watashi wa achita sino yun? Study. Byonkyo shimasu. Ano? Benkyo shimasu. Benkyo Shimasu. shimasu. Watashi wa Ashta benkyo shimasu. Hi, Mark Sang. Hi. Hi, bakit hindi ito benkyo shimasen? Okay. Kasi mga- Kuan man ka ng ugma mag-study, ugma pa mag-study. Oh, kasi naka-present tense. Present. Ito, positive, negative. Positive. Positive kasi, Walang Tomorrow. positive, bakit siya positive ang verb? Wala not. Walay not, ganyan, walang not. Hi, ito, present or past tense? Present future or past tense? present Present. future. Present future. Hi, very good. Ja, sige. Sino kasunod ni Max Sang? Hi. Si Marlon Sang. Marlon Sang. Hi. I did not work. Nawala si Jason o si Teresa. I did not work after. What's up? Wait lang ha, wait lang. Sabi. Hi guys.
Sino na lang wala? Si Teresa at saka si ano? Teresa at si? Si Teresa Sang, tsaka si Erica Sang. Teresa Sang at saka si Rachel Sang, Erika Sang. Hi! Diretso. Hi! Marlon Sang? Hay. Marlon Sang? Marlon Sang. Hi, Sinjay. Silent. Hi. Hi! Translate mo ito sa Nihongo. I did not work the day after tomorrow. Watashi wa asate. Watashi wa... Watashi wa asate. Ay, wait lang. Gomen. Mali ito. Next day. Day before. Hi, ulit. Ang hirap naman ng before yesterday. Before yesterday. Utotoy. Sir, si Mike Sang, ay Marlon Sang. Grabe to. Basta ganyan ba? May memorize talaga yan ba? Sigurado ako. Sorry. Siya, bisag di na na niya memoryahon, sir. Hi, ulit. Marlon Sang. Ay, watashi wa ototoy. Hataraki masin deshita. Mas indesta. Ay. Very good. Negative. Watashi wa ototoy hataraki masen deshita. Ototoy is the day before yesterday. Ito yung Nihongo ng the day before yesterday, ototoy. Ibig sabihin, the day before yesterday, katong miaging adlaw. Ay, Sige, assignment o Totoy Sensei. Tapos na kanina, na-assignment na. Hi, Marlon Sang? ay, Hi? Wait lang.
Hi, Marlon Sang. Itong sentence na ito, positive, negative. Negative. Negative, bakit? Naman siya ignore mo. Ignat. May not. Hi, present, future, or past tense? Present, future, or past tense? Past tense. Past tense. Bakit? Yesterday. Yesterday, because sa adverb of time. Ay. Hi, watashi wa I did not masen deshita, did not work the day before yesterday. Very good. Ja, tsugi. Ay. Very good. Kagaling eh. Hi, sige, sinusunod? Ako, sir. Teresa Sang. Oh, si. Ay, Juji-san. Jide. Ha? Watashi de. Hi. Watashi. Hi. Hi. Dozo. Hi, sensei. I will drink. Watashi wa nomimasu. Watashi wa Nomimasu. nomimasu. Mas. Nomimasu is to drink. Watashi wa nomimasu. Hi, eto, Juji-san, eto, present, future, or past tense? Present, future. Very Sensei. good. Present, future. Positive, negative? Positive. 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 Hi, Ja, tsugi. Hi. Tsugi, sino? Si Teresa. Tama? Ako ba? Hi, sensei. Hi, Teresa Sang. Hi. Hi, sensei. Hi, Teresa Sang. Dozo. Patay, I will not eat tomorrow. Patay ang bitok. Watashi wa hasta tabimasen. Watashi wa ashita. Watashi wa ashita. Tabi masen. Masen. Hi, Teresa Sang. Positive, negative? Hi, Etong sentence ito, positive, negative? Positive po. Present, positive. Positive ba ito? Check mo daw. Positive. Ay! Guminan tayo. no, Wag may not. negative po. Negative? Negative. Ito, present, future, or past tense? Future. Present, future. Present, future. Ja, present, future. Watashi wa ashita tabimasen. Makinig, check sa monitor. I will not eat tomorrow. Watashi wa ashita tabimasen. Nakuha? Hi. Ja. Maria Sang. Hi, try lang sir ha. Okay. Ini. I thank you shimasu. Watashi wa Tomorrow is ashita. thank you Tomorrow. watashi wa ashita thank you shimasu. Hi, very good. Watashi wa ashita Ashita benkyo shimasu. Watashi wa Shimasu. ashita benkyo shimasu. Bakit benkyo shimasu, ate? Bakit hindi benkyo shimasen? Bakit hindi benkyo shimashita? kasi present
present future. Very good. Kasi present future yung sentence. Ate, positive or negative yung sentence? Positive. Very Walang good. not. Positive. Ja, sige. Positive present future. Hi, very good. Ja, sige. Jessa-san. Hi. Hi. Lisod na po na ng aware na pick up umaoy. Hi, Jessa-san. Hi. Tanong ko una. Jessa-san, positive or negative? Negative. Ha? Negative. Negative, very good. Ja, eto, present future or past tense? Present. Hi, present future tense. Ja, try mo i-construct into Nihongo. Hi. Watashi wa ashita gogo rokoji ni okimasen. Rokoji ni Oki Masen. Ja, Jessa-san, Hi. may kulang ba sa sentence mo? Watashi wa ashita gogo rokoji ni okimasen. May kulang ba wala? Wala. Wala? Wala ba? Very good. Wala. Yan yung tama, Jessa-san. Watashi wa ashita gogo rokoji ni okimasen. Jessa-san, bakit okimasen? Will not man. Will not, kasi negative form ang verb. Dapat. Present future or past tense? Present. Present future. Very good. Sa Nihongo minasang, walang walang, ang present future para isa lang yan siya. Present future at saka past tense lang talaga yan sa Japanese. Nakuha? Hi. 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 Eto. Last example. Maksang. Hi. Diyan lang. Yesterday. Hi, Maksang. Ano ang verb dito? When? Went. Very good. Ja, Maksang. Positive, negative? Positive. Positive. Present future or past tense? Past tense. Past tense. Very good. Ja, try mo construct. Galing. Ha? Ay. What? Try mo construct. Saan when? 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 Ito nga. Hindi. When? Ano yung when? Ay. Go. Go. Very good. Ay, watashi wa Yesterday? ashita. Ashita ba yesterday? Ay, Tomorrow, ashta. yesterday. Kino. 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 Watashi wa kino. Iki mashita. Iki mashita. Watashi wa kino ikimashita. I went yesterday. Very good. Ja, minasang, nalilito pa ba? Hindi na masyado. Hindi na masyado. Basta first, Yes. identify nyo yung verb. Technique dyan, identify nyo yung verb. Next, pag naalam nyo na kung asan yung verb, identify nyo yung sentence kung present future or past tense. Para alam nyo kung paano i-conjugate. Next,
identify nyo kung positive or negative. Nakuha? Okay. Hi, hi. Hi. Ja. Sige, okay na tayo dito? Okay na? Or one example pa? Sige, more example, sir. One example pa. Hi, hi. Hi. Maksang wa tashi tama ba? Hi. Ash. Hi. Translate nyo nga to sa English. Translate nyo sa English. Maksang. Maksang, when Maksang wa. Mr. Mark will Oh, English man di. asate on the day, Mr. Mark will go. Mr. Mark. The day Mr. Mark will go. Mr. Mark will came Mr. Mark. will Okay. Welcome. The day after tomorrow. Ganyan. Makinig. Mr. Mark will come the day after tomorrow. Ano nga yung come? Kimas, di ba? Yung kimas? Kimas is to come, di ba? Ibig sabihin, Mr. Mark will come the day after tomorrow. Ano yung the day after tomorrow? Asate. Next day. Asate. Asate. So, Mr. Mark will come the day after tomorrow. Nakuha? Hi, very good. Darating daw si Maksang the next day. Di ba? Darating daw si Maksang the next day. Hi, ja, sige, proceed na tayo. Okay na? Sige po, Hi. sir. Ja. Last review. Saan niya ginagamit yung noun time ni verb? Yung particle ni, saan niya ginagamit? Numerical. Days of the week. Numerical, date, time. Time and minutes. Ang time na ni is ginagamit sa particle ni ginagamit pag ang noun is time. Or Makinig, binasang. Pag yung noun is time, may particle ni. Kung hour, time, ibig sabihin, hour or minutes. Days of the week. Ano yung days of the week? Monday to Friday. Months of the year. Months of the year, January to February. Nakuha? Ay. Ja. Sige. Dito naman tayo sa noun 1, kara. Noun 2, made. ano to?